Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel, and today we are going to write margin questions of Be Smart lesson, and this lesson is from your 10th standard textbook 1.4 Be Smart. So this is your lesson. हा तुमचा lesson आहे आणि याच्या डाव्या बाजूला पिंक कलर मध्ये जे काही क्वेश्चन दिलेले असतात ना त्याला मार्जिन क्वेश्चन किंवा साइड क्वेश्चन म्हणतात. तर आपण हे क्वेश्चन आता इथे सोडवतोय. माझं नाव आहे सपना टीचर, मी पुणे जिल्ह्यातनं आहे. तुम्ही कोणत्या भागातनं व्हिडिओ बघता मला सांगा आणि त्याच सोबत नवीन असाल चॅनलला तर पटापट चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉन दाबा. क्वेश्चन 1 आहे, व्हाय डू सम पीपल फाइंड सेटिंग गोल्स अ चॅलेंज. तर याचं उत्तर आहे, सम पीपल फाइंड सेटिंग गोल्स अ चॅलेंज ड्यू टू फिअर ऑफ फेल्युअर. सेकंड क्वेश्चन आहे, हाउ डज क्वांटिफाइंग गोल्स हेल्प अस. तर उत्तर आहे, क्वांटिफाइंग गोल्स हेल्प अस बाय प्रोव्हाइडिंग स्पेसिफिक वेज टू ट्रॅक प्रोग्रेस अगेन्स्ट गोल. क्वेश्चन 3 आहे, व्हॉट फॅक्टर इज अनरियल व्हाइल सेटिंग गोल्स. तर उत्तर आहे, एक्सपेक्टिंग टू बिकम अन एक्सपर्ट इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज अनरियल व्हाइल सेटिंग गोल्स. क्वेश्चन 4, to what are efforts towards success compared and why. Answer बघा, efforts towards success is compared to a walk in the dark. This is because just like walking in the dark, success depends upon how we approach and handle problems such as finding the right footing, precisely mastering the skills and getting to the next place. So in this way we have solved this few questions. If you like this video, please like it, share to your friends and subscribe this channel. We'll meet in next video.